ẹjọ́ ṣé Sowore fẹ́ gbàbọ̀dè fáwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni. Sowore condemns US air strike in Nigeria once of sovereignty breach. Really? Human rights activist and former presidential candidate Omoyele Sowore has condemned the United States airstrike on Nigeria's soil, describing the development as a grave violation of the country's sovereignty and a reflection of weak leadership. Although the Nigerian government now claims it was aware and describes the operation as a joint effort with vague international partner, it is evident that the strike were carried out without the genuine authority or informed consent of the weaklings masquerading as government under President Bole Tinubu, Sowore wrote. He further expressed concern over Nigeria's capacity to defend its territorial integrity, warning that the country was being sidelined in critical security decisions affecting its citizens. It is deeply troubling that Nigeria lacks the capable and sovereign leadership required to protect its people and its territory. As a result, the country has been reduced to a bystander while its sovereignty is violated. Only through tested and informed leadership can protect Nigeria, he added. Omoyele Sowore sí mi lórúkọ Jésù. Ṣé Omoyele Sowore ò mọ àsìkò téèyàn tí ẹ máa ń dá sí nǹkan àti pé ṣé gbogbo nǹkan lèèyàn máa ń dá sí tó bá rí pé kíní yẹn ò yé ẹ. It is becoming and not becoming of you. Omoyele, ara ti ń fún wá sí ẹ. Àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire a ti ń funra sí ẹ. Ṣé ó ní àwọn Fúlàní tí ó gbéṣẹ́ fún ẹ tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn tó ń ṣiṣẹ́ fún ni? Because a rí ẹ látijọ́ tí wọ́n ti ń pa gbogbo àwọn èèyàn. Ẹ já sọ ẹtẹ̀ já fi ti nọ́ọ̀tì sílẹ̀. Ṣé Omoyele Sowore kò sí nínú ilé ayé yìí ó ń sùn láti yọdún over many years tí àwọn terrorists ti terrorize everybody nínú Nigeria? Ìjọ́ wo lẹ orí tí Omoyele Sowore bọ́ síta as an activist that he called himself? Have you ever seen Omoyele Sowore coming out and be condemning these terrorists for buying Nigerian citizens? No! How dare you now to come out to listen láti máa sọ wípé the joint partner, the joint effort from Nigerian government and US government, they don't have the right to do what they did in northern part of Nigeria yesterday. The airstrike, just one airstrike. Your shame, they shame you, Omoyele Sowore. Omoyele Sowore, your shame, they shame gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ọ̀rẹ́ ti bọ́ sí nǹkan mi. But comment lọ jìnnà. Ẹ wá wo fídíò yìí. Okay. Good morning, my fellow Nigerian. In fact, I am impressed because to what I have seen, the attack in US by the airstrike, they said deadly airstrike in Sokoto, is a very embarrassing issue because on the first place, Donald Trump tell lies. There is no ISIS in Sokoto. In Nigeria, so we don't have ISIS, but we have Islam of West Africa, and then we have Boko Haram, which there is the Visa Forest and Lake Chad, not in Borno. But in Sokoto, we have Lakurawas in part of Kebbi who just passed out from the Sahel, and we have bandits, which are military are fighting them, pushing them out. They're very unfortunate, very, very unfortunate. A minister, a foreign minister who is from my state, Yusuf Tuga, they asked him a question, are we not surviving country? He said yes. Okay, why do they attack? He said they need partner. He said he's the one who called president. So, Mr. Minister, you want to kill us? That is the purpose of that. You signed an agreement with them, they call you on phone before you call president. So president was not aware you are the one who want to kill us, and you are from the north, you are from Bauchi State, and you want to be a governor. Bauchi said, this is your governor. This is your governor who want to kill us. Because that attack, Donald Trump says he's attacking, is revenge for a Christian. Does they kill Christian more than Muslim? It is a lie. Sokoto State and Kebbi State and Zamfara State and Sokoto, Kazina State, where they kill Muslim higher than Christian. Even the Christian come out and say it. Donald Trump, you are a liar. What? Ṣẹ̀rí sẹ́ẹ̀tì wọn, Garulus Galulu, àbí Galala ló ń jẹ́ ni. Àti Omoyele Sowore, àti Asari Ọmọdókúbọ̀, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀jẹ̀ Southern tẹ́yìn náà ń condemn wípé airstrike yẹn tó wá láti US nítorí incompetent government ni. Ẹ gbàgbé òṣì lórí eléyìí. I am supporting President Bola Ahmed Tinubu. Tó o bá fẹ́ kú ni kó kú. Torí mi ò lọ́tà láàrin wọn sẹ́ẹ̀.
àwọn nǹkan tí wà tèmi pariwo láti yọ ọdún yìí àwọn á bẹ̀rẹ̀ nísìn bàbá Tinubu wá ń partner pẹ̀lú àwọn Amẹ́ríkà wọ́n wá ní pé kán wá clear àwọn terrorists ẹ̀yin kan ní south ẹ̀yin wá bọ́ síta wípé kò yẹ kán lọ strike ní Sokoto why tó ṣe jẹ́ Sokoto kò sí ISIS níbẹ̀. Can you listen to what Garulus is saying? Yo ISIS ò sí ní Sokoto bọ̀ Lakurawa sí wà ńbẹ̀. Ìwọ náà máa gbọ́rọ̀ òpònú máa gbọ́rọ̀ dìdìrìn máa gbọ́rọ̀ òfò lẹ́nu òfò. Ó ní kò sí ISIS o terrorist o kò sí ní Sokoto why tí airstrike láti US tó ṣe jẹ́ pé Sokoto ló lọ. Ó ní Lakurawa ló wà ńbẹ̀. Kí ni ISIS? Terrorist. Kí ni Lakurawas? Terrorist. Àṣírí tó wà ńbẹ̀ gangan kí n já yín sí gbogbo yín. Bẹ́ńbélé ni táńṣó ni. Mo fẹ́ kó dì í mú. Ìdí gan tí airstrike yẹn tó fi jẹ́ pé Sokoto gangan ló lọ forí sọ. Nítorí wípé wọ́n fẹ́ tú orísun terrorist ká. Tí wọ́n bá lọ attack every other Boko Haram base and every other places láti sọ pé kinní kan tí wọ́n lọ attack orísun Sokoto yẹn. Bí ìgbà tí wọ́n bá kàn tọkàn ṣeré wọ́n bá wọn ṣeré pa ni. Àwọn northern leaders and elders wọ́n mọ̀ nǹkan tó ti bà wọ́n. Ẹ gbàgbé Ọmọyẹlé Sowore, you are not fighting for us. You are on your own. If you have any problem or any hidden agenda with President Bola Ahmed Tinubu, we are not with you on this particular one. You know what? We are supporting President Bola Ahmed Tinubu on this particular one over the insecurity. Baba Tinubu, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ọ̀rọ̀ wa tẹ́ gbọ́ o, amore. Ǹjẹ́ mo yá many head of state tó ti jẹ nínú Nàìjíríà tí wọ́n rí nǹkan tí Baba Tinubu ṣe ìtọ́rọ̀ rí ṣe. Ẹ máa já kọ́là kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ò máa kọ́là. Táwọn northern leaders and ẹ̀dá bá bọ́ síta tó bá wa ẹkún mu àti ẹ̀sìn lè gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wípé yes ẹni àná lára ń ta. Ṣó wá rí Sokoto yẹn gangan tí Ọmọyẹlé Sowore àsàrídòkúbọ̀ gbogbo wọn tí wọ́n kàn dẹ́wọ̀n wípé irọ́ ni wọ́n pa. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú wọn lọ? Orísun àwọn terrorists ní Sokoto. Sultan of Sokoto ṣó ti gbàgbé wípé àrọ́mọdọ́mọdọ́mọdọ́mọdọ́mọdọ́mọ Usman Dan Fodio ni iṣẹ́ tí bàbá tó ṣe kù nínú Nàìjíríà pé òun fẹ́ sọ Nàìjíríà di property òun ká everybody wa ká wà London leadership ẹ̀ ká gbà fún ká máa worship ẹ̀ bí Ọlọ́run. Òun ni Sultan of Sokoto continue. Ìwọ tó wá jẹ́ Mùsùlùmí tọ́rọ̀ òye tó wá ń believe ọ̀rọ̀ ẹnu Sultan of Sokoto àti gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ torí Sultan of Sokoto wá sí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire a máa fi ọ̀rọ̀ yín pa story history ni ọ̀rọ̀ yín máa bá dé torí balùwẹ̀ yín tó fẹ́ dodo nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Sultan a fẹ́ wo abracadabra tẹ́ ń ṣe àwa ti rí gbangba nísìn wípé ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá you have nothing good to offer ní ọba ilẹ̀ Yorùbá ọba Káàárọ̀ Oòjíire you have anything good to offer us. Ẹ fi wá sílẹ̀ ká jà fúnra wa. Lórí ọ̀rọ̀ yìí bàbá Tinubu ẹ ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ o ẹ ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ o ẹ ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ o alẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́. Nǹkan tí ò yé yín pọ̀ àmọ́ olódòdó lẹ́bàtà go and tell the northern leaders and elders to sit up and sit tight because Tinubu nọ́mbà tayo wọn ò lè jẹ láyé. Nǹkan tí ẹ̀yin mọ̀ lánàá ẹ ti mọ Tinubu àwa ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ti mọ bàbá Tinubu lánàá kó tó dọ̀sán ká máa gbé náà wò àwọn northern náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé náà wò lọ́sàn-án torí pé ibi tó bá ní kí gbégbé ọmọ Tinubu má gbé ibẹ̀ ni Bọ́lá Ahmed Tinubu máa ń gbé ìwọ àtẹ̀mí mọ́ àbí kọ́nàjọ́gbọ́n tà sí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó ń gbẹ́bọ̀ kàkà lọ́wọ́ wa kọ́ nìyẹn. Ẹ lọ sọ fún àwọn northern leaders and elders kí wọ́n gbọ́ kétí inú wọn kó gbọ́ kó káàdọ̀ wọn kó gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ ibi tó bá ní kí ọmọ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má tẹ̀ tẹ́tẹ́ ẹ má tẹ̀bẹ̀ dandan ní sẹ́ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ insecurity ẹ ti gbé President Bola Ahmed Tinubu no be Jonathan era this is a new era. Ẹ má gba bẹ́skì ẹ sì má jí sòro ẹ sì má jí sòro. Ṣé ẹ rí Sokoto tí kìíní yẹn kọ́kọ́ lọ hit ibẹ̀ yẹn gangan ni orísun terrorist in Nàìjíríà tó ti meet ibi tó ti provide wọn ní gbogbo ammunition owó information everything ọ̀dọ̀ Sultan Sokoto. Ṣé mọ̀ ipò ní àwọn Islamic country tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ papọ̀ tó ń finance wọn tó ń ṣoríṣiríṣi ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe rí àwọn olúwo gbogbo àwọn tó ń jẹ̀gbẹ́ ìdí wọn ẹ̀yẹn ti mọ̀ wọn àwọn ọba ibi gbogbo wọn rí wọ́n sásábẹ́ kí nítorí owó ni kò sí nǹkan míì.
ẹ wá sunkún kí ló dé tó jẹ́ Sokoto yẹn náà máa kọ́kọ́ lọ ìgbà yẹn ni wọ́n lè ríṣẹ́ yẹn ṣe àti wípé gan ta ló béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Sowore ta ló béèrè advice lọ́wọ́ are you part of President Bola Ahmed Tinubu government you are not báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ nǹkan tí wọ́n jọ sọ nínú ọ́fíìsì báwo ló ṣe mo fẹ́ mọ̀ gbogbo ìgbà tó ń ṣe meeting were you part of the delegate from the US or in Nigeria here no. So, are you expecting President Bola Ahmed Tinubu kan wá pè sórí table Sowore kan wá máa sọ fún yín pé nǹkan tí mo bá àwọn US ìtajọ sọ nǹkan ta plan lélẹ̀ wá gbọ́ tuntun Sowore tí sunkún o máa sunkún gan ni o gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire all your eyes on Sowore lórí ọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ Yorùbá àṣírí ẹ̀ṣẹ̀tọ́ tó fẹ́ tú Sowore wá gbọ́ Tinubu announces arrival of 4 US attack helicopters amid rising insecurity. Ẹ ṣì máa gba Vesky, ẹ ṣì máa jí sòro lẹ́yìn ẹ ti rógo. Tinubu, ó là ń bá yín sọ o. Ẹ wá gbọ́. President Bola Ahmed Tinubu has announced that 4 attack helicopters purchased from the United States will arrive in Nigeria soon as the country continues to grapple with widespread insecurity, insurgency, and violent crimes across several regions. The president disclosed this while speaking during a meeting with leaders of the Christian Association of Nigeria, CAN, where he reassured Nigeria that his administration is taking concrete steps to strengthen the nation's security architecture. According to him, the helicopters are part of ongoing efforts to upgrade military capabilities and improve response to secure threats. Tàbá wá fẹ́ sọ wípé anything nǹkan kíkan tó ní kálukú wá bá wá ní including you Sowore tó lè fi support ìjọba bàbá Tinubu against these terrorists tó bọ́ síta kò sọ́jọ́ kan tí wọ́n pa àwọn èèyàn ṣé Sowore ò rí ibi tí wọ́n ti fi àdá la ikùn obìnrin tí wọ́n kó àwọn ọmọ jáde tán fi ń fìdí ajá àwọn terrorists ìpakúpa náà máa ń pa àwọn èèyàn tó Sowore ò sí nínú ayé tí inú di tìta ò gbọ́ràn kò gbọ́n kankan wọ́n wá pa terrorists sí Sowore fi gbé bánú are you part of them? A ní láti fún fúnra o ọmọ káàárọ̀ oòjíire fúnra o ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà kò sí ìkànnà tó kì í gbà torí owó ẹ wá wo fídíò yìí. Much. This visit by the leaders of Christian Association of Nigeria to the home of His Excellency the President Bola Ahmed Tinubu and his wife, the mother of the nation, Senator Oluremi Tinubu, is to felicitate with the first family in this particular period of Christmas, and to appreciate them for what they are doing, especially for providing for the poor and being committed to moving our country forward. And of course, the recent efforts they are making to see that Nigeria every Nigerian lives in peace in this country. It is something that we are so happy about. I can tell you, this Christmas happened to be the first Christmas in many years that we were not woken up with a phone call at midnight to say that a church was attacked. And it is a testimony that we must share, and we hope and pray that this will continue. We are also here to pledge our commitment to continue to work with the President for the progress and development of our country, Nigeria. Thank you, sir. At a time in the country, the polity was there was tension following the comments made by the U.S. President Donald Trump. Now, how do you describe the way the handling of the issue by the president? Well, we will say that the president is responsive, to the issues that are being raised. We are seeing renewed efforts and renewed commitment, to strengthen the security architecture and to make sure that at least Nigerians will be going out in peace and coming back in peace. Of course, there is still a lot to be done, but we know that the president has started very well, and we pray that this will be sustained. And we hope that maybe by next year we'll be able to see visible results of what is being done now. Thank you. Yes. Can you introduce yourself and your designation? My name is Archbishop Daniel Oko, the president of CAN. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Oh.
ǹjẹ́ gbọ́ nǹkan tí àwọn can leader tí wọ́n sọ, àwọn Christian leaders tí wọ́n lọ pay homage fún bàbá Tinubu ní Lagos State? Ṣé o lísì sí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn? Wọ́n ló ti pẹ́ wọn lè rántí ọdún yẹn mọ́, tó jẹ́ wípé during the Christmas period báyìí tí wọ́n máa pè wọ́n lóru pé ó ti ṣẹlẹ̀ o, kílẹ̀ mọ́ kán wá lọ ṣe mass burial. Wọ́n lọ́dún yẹn ó ti pẹ́ gan ni. They are so happy. Inú wọn dùn, ayọ̀ wọn kún, and I'm happy for them. Are you not happy for them? Àwọn ni wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń bà wọ́n ní nọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ṣe ọdún láyọ̀ àtàlàáfíà. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé lóòótọ́ ní Nàìjíríà má parọ́ o? Ẹ jẹ́ àsòtítọ́ o, ẹ̀yin olódodo lọ́lọ́run mi wá o. Ṣé nǹkan tí àwọn pípù yìí sọ yìí, ṣé ó kù díẹ̀ káàtó? Àwọn ni wọ́n pa bí ẹni pẹ̀fọn. Wọ́n ní tó ti ṣe Christmas peacefully last, Ọlọ́run ló mọ iye ọdún náà. Can you imagine? Jẹ́ mọ̀ nǹkan tí ọ̀rọ̀ yẹn mean, owó ìbàjẹ́, ibẹ̀ láti wá rí ẹ̀yin kan. Lẹ́wọ̀n condemn effort. Ìgbà tí Jonathan wà bẹ́ẹ̀ ṣó rí nǹkan kan ṣe. Ìgbà tí Buhari débẹ̀, kí ni Buhari ṣe? Tí bàbá Tinubu tó bá wá sọ wípé àwọn partner, ìjọba wọn partner pẹ̀lú President Trump of America, ìpè kó join hand together láti clear gbogbo terrorists ní Nàìjíríà, tó yẹ kí inú wa máa dùn ká fún wọn ní babalá support tó bá nídìí látọwọ́ wa. Ó ṣe ni láàánú wípé majority wa ta ti ń pariwo ta fẹ́ já gògóńgò ẹ̀mí bàbá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ insecurity, kò sí bá ṣe lẹ òkò mọ́ wọn, kò sí èébú tá àbú wọn tán wípé wọn ò lè ṣe nǹkan kan. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbésẹ̀. Ìṣẹ́jú kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó ti yí bírí. Is incompetent. Òun ló ṣe lọ pa Amẹ́ríkà. Buhari competent ni ò ṣe dá sí yín. Gbogbo àwọn terrorists tó bá mú ní during ìgbà Buhari, ẹjọ́ mo bi wá ni. Kí náà máa ṣe? Àwọn Galolo, àwọn El-Rufai, àwọn Gumi Sultan, gbogbo wọn wọ́n kó ti Buhari, late Buhari. Ìpè ní terrorists tọwọ́ bàbà, wọn ò gbúdọ̀ persecute wọn. Ṣẹ́ra ni wọ́n máa fọwọ́ pa wọ́n lórí báyìí ni. Ìgbà yẹn ló máa rí every now and then, every month ni repentant Boko Haram wọ́n fi ń kó owó Nàìjíríà sápò. Wọ́n fi dominate, wọ́n fi terrorists, wọ́n fi dominate military kíni wa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn wa nínú military force ńbẹ̀. Ẹ wá wo bí situation ṣe yí bírí mọ́ wọn lọ́wọ́. Ibi tí bàbá Tinubu gbà jáde yìí is the least or the last thing tí Northern Ama ever ro láyé. Àwọn apariwo kò yẹ kó lọ síbẹ̀, iṣẹ́ ló lọ pa àwọn èèyàn, irọ́ lẹ̀ ń pa wá gbọ́. Nigeria military praises US for carrying out precision airstrike on ISIS-linked terrorists in Northwest. You see, the armed forces of Nigeria have announced the successful execution of precision airstrike against identified foreign ISIS-linked terrorist elements operating in part of the Northwest in close collaboration with the United States. The Director of Defense Information, Major General Samaila Uba, said the operation reflects the federal government determination to eliminate transnational terrorism. You see? The armed forces of Nigeria, in conjunction with the United States of America, have successfully conducted precision strike operation against identified foreign ISIS-linked elements operating in part of northwest Nigeria, Uba said. Ṣẹ́gbọ́, àwọn military Nigeria ni wọ́n praise US. Ipe wọ́n ṣe gudugudu méje, ibi tí strike yẹn lọ gangan ọ̀gangan ọ̀nà ni, torí pé orísun terrorism Nigeria, Sokoto ni, Sultan. Èmi ni ammunition ni tán lò ní o, èmi lówó ní o, name it, Hilux ni o, dog ni o, sophisticated weapon, anything. Sokoto náà ti ń kó gbogbo ẹ̀ fún wọn. Wọ́n wá ṣe findings wọn, ìgbà tó ń ṣe findings ṣọ́ bèrè lọ́wọ́ ìwọ àti mi. Wọ́n wá rí, wọ́n discover nǹkan tó ń jọmọ̀. Àtàwọn military Nigeria, wọ́n papọ̀ pẹ̀lú ti US, wọ́n wá jọ discover nǹkan kan, wọ́n wá kọ́kọ́ wò pé ká tó lè rí iṣẹ́ yìí ṣe, ká tó lè clear off this terrorism from Nigeria. A ní láti kọ́kọ́ ìtì orísun wọn gangan. Gbogbo wọn á wà shattered, wọ́n á fọ́nká, ìmọ̀ wọn ò ní jọ mọ́. And by doing so, wọ́n á fọ́nká yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Kí àwọn other Islamic country tó ń support Sultan kan tó stagger tán, kan tó sọ pé wọ́n jókòó padà, wọ́n tún meeting ṣe pé kinní kan, iṣẹ́ á ti lọ́ra bidun. Ẹ̀yin kan wá bá wọn support. Kò yẹ ká lọ sí iṣẹ́ kẹtẹ́, kò sí terrorism. Wọ́n ní ISIS ò sí ń bẹ̀ galulu. Ṣùgbọ́n lẹ́gbẹ́ lẹ́nu àwọn military wa báyìí.
wọ́n ní ISIS linked orísun wọn ISWAP ṣùgbọ́n Gàlúlú sọ pé ISWAP wà ńbẹ̀. Kí ni ISIS? Terrorist. Kí ni ISWAP? Terrorist. Ṣé Àsàrídòkúbọ̀ tó ń condemn wípé irọ́ ni US pa strike yẹn kò ṣe kankan, kò ń ṣe terrorist base ló lọ, kí ló ń dúró dè láti jọ nígbà tó mọ̀ pé òun lágbára? Ṣé bó ní àwọn ọmọ títí ẹ Azuwana tó máa jókòó tí wàá fọ́ kálẹ̀ ìwọ tó lè mí dókè tó lè mí désàlẹ̀ níwọ tó jẹ́ pé orí wíṣì ẹ̀ ló wà tó jẹ́ pé o ní health issue. Àsàrídòkúbọ̀, you know well na. Àsàrídòkúbọ̀ health issue is so critical. The same Àsàrídòkúbọ̀, Azuwana, for so many years terrorism has taken over Nigeria. What has Azuwana, your security group, what has they contributed towards that? Nothing. And it's so shameful that somebody like you sitting down like 100 men, like an elephant in one place, breathing on. You can't even breathe very well. Telling the whole Nigeria, yes, right from America is not. Will you shut up? Show what gbenu aja ewo gbe. Gbogbo yín tẹ́ ń condemn air strike yẹn, ibo ni yálà ìjà bàbá ńlá bàbá yín wà láti yọdún tá tẹ́ pariwo terrorism. Baba Tinubu, go ahead on this particular one. Èmi máa support yín. Mo ti sọ ẹni tó bá fẹ́ kú ni kó kú. Èmi ò ní ọ̀tá kankan nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè àtọba àti ìjòyè àti government àti everybody, ọmọdé àgbàlagbà ìyálóde ìyálọ́jà kankan mi. The only problem tí mo ní pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wípé àgàgà àwọn tó jẹ́ leaders wàá rí pé àwọn ni fídíò mi máa sábà bá lọ, not aráàlú like that. Torí wọ́n ní orílẹ̀-èdè ti ń bàjẹ́, àgbà kì í wà lọ́jà kórè ọmọ tuntun wọ́. Àwọn lálẹ́ gẹ́gẹ́ tó máa bá wa ṣàtúnṣe. Tó bá wá jókòó tó wá ro inú ẹ̀ wípé pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Tinubu ṣe yìí tó wá sọ wípé ó kù díẹ̀ káàtó, ó dá mo wá fẹ́ bi ẹ́ kí ló fẹ́ kàn ṣe. Torí ìgbà tí Jonathan wà ńbẹ̀ kò rí ṣán jẹ́ kó rí nǹkan kan ṣe. Ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ ṣó rí nǹkan kan ṣe. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń condemn wípé bàbá Tinubu government wo wà competent náà ṣe lọ partner pẹ̀lú US? Ìjọba Jonathan tó competent àti Buhari kí ni wọ́n rí ṣe? Ṣé o rí partner pẹ̀lú US yìí? Ṣọ́ọ̀kì ló jẹ́ fún Sultan. Ṣọ́ọ̀kì ló jẹ́ fún gbogbo northern leaders and others because wọ́n dream of it láyé wọn. Wọ́n rò wípé ọ̀nà lè gbàbẹ̀ wá láyé. Bàbá Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà láyé ẹ̀ miscalculate lórí eléyìí. Ẹ calculate bàjẹ́ ọlọ́run. Bàbá Tinubu ọmọ olódòdẹ ọkọ rẹ̀ mí Olúrẹ̀mí mi Tinubu's voice. Máa go on song lórí ọ̀rọ̀ insecurity yìí ẹ go on song. Ṣùgbọ́n kí tó round up ẹ̀yin èèyàn mi, mo fẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́wọ́ ẹ má parọ́ o. Wọ́n ní Christmas time yìí pé for a very long time this is the first Christmas tẹ́ tún máa ṣe tí ẹ máa wá owó tì àti gba owó lẹ́nu ATM àbí ní bank. Àbíkẹ́ wọ́n ní tí oúnjẹ ò wọ́n ló ń jẹ wálẹ̀, bag of rice is 50,000. Ẹ̀sùn tó náà ẹ jẹ́ ká mọ̀. Torí mi ò láta o ní tèmi o, orúkọ tèmi ò yí padà. Yèyé dára kó owó ìkókókó ni mò ń jẹ́. Ṣé fẹ́ kú ni ẹ fẹ́ sunkún? Bàbá Tinubu ti ní mọ́ four helicopter airstrike. Ó ń bọ̀ wá pàyírun ní north. If the northern leaders are coming out to cry, let them cry. Tá ẹ bá ní Bàbá Tinubu àti President Trump wọ́n ń bọ̀ wọ́n fẹ́ wá strike terrorist, ẹ wá lẹ́yìn northern leaders and others náà fẹ́ pa. Tó bá jẹ́ torí ìyẹn yín ni terrorist ẹ tètè kú nísìnyí o. Mo sọ fún yín ẹ bá mi sọ fún wọn. May una pay una self now before another strike come because all of una go clear. Yes! Na Tinubu dey there. Má gbàgbé láti bá mi share video yìí. Má gbàgbé láti bá mi like, drop your comment. How you feel? Happy New Year in advance.